Hi students, how are you all? Last class we have just entered to our new unit, Tales and Tunes, and we have read one small story of a grandmother and a woman. Then after that we had seen some grandma stories which you may have already studied in early classes. Today we are going to take page number 37. Have you heard who is Ausep? Did you know who is Ausep? Ausep's fabulous. Did you hear these words? He was a Greek person, fable telling, who lived in 600 BC. He didn't write any book, but his stories have passed one person to one person by oral. Orally it passed through persons to persons. So, lots of stories he had told, interesting stories. So after lots of years back, it's a book. Understand? So here we have a small story from Ausep's Fables. A rich voyager from Athens was on a voyage with two companions. In the course of their voyage, a violent storm blew up and capsized the ship. The companions tried to swim ashore, but the rich voyager kept calling on Athena, the goddess of Athens, and promised her lavish offering if he escaped. One of his shipwrecked companions, as he swam past, shouted to him, "Don't leave it all to Athena. Use your arm as well." A rich voyager. What is voyager? Kappal yatrakaran, le? Voyager means kappalkaran. A rich voyager from Athens was on a voyage, le? ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്കാരൻ എവിടെ നിന്നാണ്? ഫ്രം അഥൻസിൽ നിന്നുള്ള കപ്പൽ യാത്രക്കാരൻ വാസ് ഓൺ എ വോയാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൽ യാത്രയിലായിരുന്നു. വിത്ത് ടു കമ്പാനിയൻസ്. ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു? ടു കമ്പാനിയൻസിന്റെ കൂടെ, അല്ലേ? ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ വോയാജ്, അവര് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സഞ്ചാരം. കോഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ വോയാജ്, അവരുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ എ വയലന്റ് സ്റ്റോം, ഒരു വയലന്റ് സ്റ്റോം ബ്ലൂ അപ്പ്, violent storm blew up and capsized, അല്ലേ? capsized എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറിയുക, കീഴ്മേൽ മറിയുക എന്നൊക്കെയാണ്. capsized the ഷിപ്പ് മറിഞ്ഞു. സ്റ്റോം വന്നിട്ട് ഷിപ്പിൽ തട്ടിയിട്ട് ഷിപ്പ് തകർന്നു. The companions tried to swim ashore, അല്ലേ? കമ്പാനിയൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? സ്വിം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തു, അഷോറിലേക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു. But the rich voyager kept calling on Athena. പക്ഷെ നമ്മൾ റിച്ച് വോയാഗർ എന്താ ചെയ്തത്? കെപ്റ്റ് കോളിംഗ് ഓൺ അഥീന. അഥീനെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അഥീന മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്രീക്ക് ദേവതയാണ് അഥീന. സോ that means he was calling God. That's it. The goddess of Athens, and promised her ലാവിഷ് ഓഫറിങ്സ്, അല്ലേ? അവനെ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ലാവിഷായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഷിപ്പ് വർക്കേഡ് കമ്പാനിയൻസ്, അല്ലെ? അവന്റെ ഒരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പാനിയന് ആസ് ഹി സ്വിം പാസ്റ്റ്, അല്ലെ? അവൻ പുറകിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്ത്? ഷൗട്ട് ചെയ്തു, ഡോണ്ട് ലീവ് ഇറ്റ് ഓൾ ടു അഥീന. എല്ലാം ചെയ്ത് അതിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം കൊടുക്കരുത്. യൂസ് യുവർ ആംസ് ആസ് വെൽ, നിന്റെ രണ്ട് കൈകളും ഉപയോഗിക്കുക.
എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ മാത്രം വിളിച്ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, കൈ വെച്ചിട്ട് ഉടനെ നീന്തിയാലേ കരയ്ക്കെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So that was the story. Now take the next page, page number 38. In page number 38, activity 1A. Given below are some of proverbs and sayings. Which of these can be taken as the moral of the story? Why? നമ്മളുടെ moral of story ആയിട്ട് ഇത് ഏതാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക? Don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk means spelt milk means കേടായ മിൽക്ക് അല്ലേ? Don't cry over spelt. കേടായ മിൽക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കരയരുത്. God help those who help themselves. പിന്നെ third one, the early bird catches the worm. Fourth one, barking dogs shouldn't bite. അല്ലേ? ഡോണ്ട് ക്യാരി ഓവർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടായ പാലിൽ കരയരുത്. മീൻസ് നമ്മൾ വെറുതെ കേട് വന്ന ഒരു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഈസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റോറി? ഈ സ്റ്റോറിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ അത് പറയുന്നത്? അല്ലല്ലേ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി സ്റ്റോറി. നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് ദോസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ദംസെൽഫ്. അല്ലേ? ഗോഡ് ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക? സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഗോഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് ഈ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് പറ്റുന്നതാണോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ദ ഏർലി ബേർഡ് ക്യാച്ചസ് ദ വൂം. ആദ്യത്തെ ബേർഡ് ആദ്യമുള്ള പുഴുവിനെ നമ്മളെ ഇതാക്കുന്നതാണ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദ്യം സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നാണ് അർത്ഥമുള്ളതിന്. ഇത് ഈ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ലല്ലേ. ബാർക്കിംഗ് ഡോസ് ഷുഡന്റ് ബൈറ്റ്. അല്ലേ? കുരക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല. അത് ഈ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ? നോ. അല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, അതിലിത് പറ്റാത്ത ഒന്നുണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Can you write? Okay. Now the second one, B. Look at the proverbs given below. What message do they convey? Discuss. A friend in need is a friend indeed. Good helps those who helps themselves. ഇതിലൊക്കെ എന്ത് മെസ്സേജാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്? Just read it. Now let's check. There are proverbs and meaning, right? Now you have to match it. One is done for them. A bird in the hand is worth two in the bush. And the meaning എന്താ? Don't take the chance to lose something you have, in search of something better. Then second one, an apple a day keeps the doctor away. And the meaning എന്താ? An apple day, ഒരു ദിവസം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ചാൽ ഡോക്ടർ ഒരു ദിവസം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും. What that means? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഇഫ് യു ഈറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഫുഡ് യു വിൽ ബി ഹെൽത്തി. അല്ലേ? ഇൻ ദ സെയിം വേ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് 3 ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് മാച്ച് ഇറ്റ്, റീഡ് ഇറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് മാച്ച് ദ മീനിങ്. ഓക്കെ. നൗ ദ തേർഡ് വൺ, സി. Here lots of stories are there. These stories we already shown in last classes. Do you remembering the videos of grandma stories? We had view lots of stories. If you don't remembering, you go to that video, last class video, again listen those stories. First one is the father and his sons. What the moral of that story? Father and his son, and the fox and the lion. What the moral of that story? And the fox and the goat, the lion and the bulls. Understand? So like that you have to read that story, and if you want, it's there in www.houseoffables.com. Okay, if you want you can go and read that also, and already we had shown in that video, last class video. If you want, go and just see it and write, understand and write. Okay, it's very easy, you can do it.
In page number 39, you have a story. You have to read it. Once upon a time, there was a lion that grew so old that he was unable to kill any prey for his food. So he said to himself, I must do something, or else I will die of starvation. He kept thinking, and at last an idea struck him. He decided to lie down inside the cave, pretending to be ill. Those who come to inquire about his health would become his prey. He put his work plan into practice, and it started working. Many of his well-wishers got killed, but evil is short-lived. One day, a clever fox came to visit the lion. He stood at the mouth of the cave. He looked around and understood the reality. So he called out to the lion from outside and said, How are you, sir? The lion replied, I am not feeling well. Why don't you come inside? Then the fox replied, I would love to come in, sir, but I see all the footprints as going into your cave, but none as coming out. I would be foolish enough to come in. Saying so, the fox went to alert the other animal. It's a simple story, right? Okay. Now, you have to consider lots of things while you're reading a story. Okay. So there are some elements in the story in that boxes. First one is beginning. അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുക? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുമ്പോൾ we must have a beginning. അല്ലേ once upon a time in a village there was a boy. Once upon a time there lived a lion in a jungle. Here what is the beginning? Once upon a time there was a lion. Like that, it's here in this story beginning അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഹൗ ആ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്സ് അല്ലേ. ഹിയർ സ്റ്റോറി ഈസ് സോ ഹി സെഡ് ടു ഹിംസെൽഫ് ഐ മസ്റ്റ് ഡു സംതിങ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സ്റ്റോറിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോയിനെ സ്റ്റോറി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ദ സ്കൂൾ, ഹി ഈസ് വെരി ഗുഡ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. സോ for the story we have to be first we have a beginning, then the story development should be there in that story, then something happens അല്ലേ. സംതിങ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടാവുക. ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്. വൺ ഡേ എ ക്ലവർ ഫോക്സ് കം ടു വിസിറ്റ് ദ ലയൺ അല്ലേ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യമാണ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസിൽ എഴുതാൻ. And the next one is things going to an end അല്ലേ. കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഫോക്സ് റിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ, എല്ലാവരും പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എല്ലാവരും ഫുട് പ്രിന്റ്സ് കാണുന്നില്ല, അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് കാണുന്നുള്ളൂ, തിരിച്ച് ഫുട് പ്രിന്റ്സ് കാണുന്നില്ല. ഐ വിൽ ബി ഫൂളിഷ് ഇഫ് ഐ കം ദെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോക്സ് ഓടിപ്പോയിട്ട് എല്ലാവരും അലേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക, സ്റ്റോറി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബിഗിനിങ്, ഡെവലപ്മെന്റ്, സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, പിന്നെ തിങ്സ് കം ടു എൻ എൻഡ് അല്ലേ, ഒരു കാര്യം അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ. എല്ലാ ആ ഫുള്ള് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് സെയിങ് സോ ദ ഫോക്സ് വെന്റ് ടു അലർട്ട് ദ അതർ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റോറി അവസാനിപ്പിക്കുക. ബിഗിനിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റോറി ലാസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഹാപ്പൻഡ് ആയ സാധനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കമ്മിങ് ടു എൻ എൻഡ്, ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? These are the elements of these stories. You have to consider this one very carefully because in exam there is a chance to get ask questions from some. In exam there is a chance to give some elements. കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹിൻസ് പറയാം. And they will ask you to write a story from that. അത് വെച്ചിട്ട്
ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കാൻ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എക്സാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ് വേണം അല്ലേ? ഒരു ബിഗിനിങ് വെച്ചിട്ട് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ബിഗിനിങ് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണം. എന്നിട്ട് അത് തിങ്സ് കമ്മിങ് ടു എൻഡ് അല്ലെ, അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് ആയ സാധനം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കണം. ഈ 5 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോറി എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, don't you think? Okay, anyway, that's all today. Inshallah we'll take the next class. Bye, take care.